Welcome to NTN Nightly. I am Jessie Leonce. This edition's top stories: St. Lucia joins small island developing states to bid the IMF for more relevant interventions contributing to their economic agenda of sustainable and equitable growth. The island's chief medical officer says a plan is in place to manage the bed space at the respiratory hospital. And two major education projects received backing from the National Commission for UNESCO. During the annual meetings of the International Monetary Fund IMF and the Board of Governors of the World Bank Group held earlier this month, the government of St. Lucia joined Small Island Developing States SIDS to bid for more relevant interventions contributing to their economic agenda of sustainable and equitable growth. The IMF and the World Bank's assistance to SIDS, including St. Lucia, since the pandemic, comprised the institution of a debt service suspension initiative and provision of funds under the Rapid Response Facility towards budgetary support and the healthcare response to COVID-19. This initial financing has focused on the health impact of the crisis through the procurement of equipment and supplies, strengthening health systems, and the expansion of social protection for vulnerable groups. On Wednesday, during a press briefing on the IMF World Bank annual meetings at GIS Studios, Honorable Shastny said that these recent offerings were not adequate, as there are other ways in which development partners can assist. Some of these include reviewing the instruments that are used to assess debt sustainability. The dominance of the debt to GDP ratio and per capita income skew the discussion and do not differentiate between a fiscal position that a country is led versus a fiscal position driven by inescapable responses to the economic shocks. Ring fencing of all catastrophic debt. One proposal with respect to assessing solvency and fiscal performance is to ring fence all catastrophic debt from debt calculations and to use a moving average of GDP to compute the debt to GDP ratio. Honorable Shastny says simulations of such a metric would closely track the growth domestic product, but in times of shocks, smooth out fluctuations. The government of St. Lucia joined Small Island Developing States to also recommend establishing a development and resilience building fund. Despite significant progress with respect to infrastructure and economic development, the Caribbean has been hampered by natural disasters due to climate change and other economic shocks. This fund would help SIDS in the region overcome these hurdles. The Prime Minister also advocated for removing institutional impediments to SIDS. The COVID-19 pandemic has laid bare the dependency of the region on tourism industry and its related services. With limited global travel and low levels of visitor spending, the impact on the region is significant. Caribbean countries have tried to diversify away from tourism to financial services and related industries, but these efforts have often been stymied by the disproportionate international scrutiny and regulation which have impeded the development of these sectors. The Prime Minister says his government hopes for a speedy and favorable response from IMF and World Bank officials to bolster ongoing budget considerations within the Ministry of Finance. The annual meetings of the International Monetary Fund IMF and the Board of Governors of the World Bank Group were held from the 12th to the 18th of October 2020, primarily on virtual platform, bringing together central bankers, ministers of finance and development, private sector executives, representatives from civil society organizations, and academics to discuss issues of global concern, including the world economic outlook, poverty eradication, economic development, and aid effectiveness. On Tuesday, October 27, 2020, the Ministry of Health and Wellness received confirmation of 2 new cases of COVID-19. This brings the total number of cases diagnosed in country to date to 65. There are presently 38 active cases isolated and in care. Case number 64 is a 15-year-old female from the Castries district. Case number 65 is a 36-year-old female from the Babonneau district. Both of these cases were placed in quarantine while awaiting the results from their tests.
Case number 64 was a contact of case number 43. The island's chief medical officer says the national management of COVID-19 cases is now in the containment phase, and as such, the Ministry of Health is working toward reducing transmission and containing the disease. Therefore, all positive cases are being admitted to the respiratory hospital for treatment and care. However, careful attention is being paid to the strain on bed space at the respiratory hospital. Dr. Sharon Belmar-George explains. As we've indicated before, 80% of persons with COVID-19 are mild to moderate. So the thinking is, once we get to a certain number of cases, a certain stage of the outbreak, mild to moderate cases, once they have the capacity for isolation at home, they will be allowed to stay, and the priority will be for our more severe and moderate cases who actually need hospital care. To date, we've only had one severe COVID-19 positive patient. Most of our cases have been mild to moderate. So this is a transition that we would make eventually to ensure that the facilities at the respiratory hospital are used for those who actually need the clinical support. That was Chief Medical Officer Dr. Sharon Belmar-George. The Embassy of Taiwan, meantime, has made another timely donation to the Owen King EU Hospital. Ambassador His Excellency Peter Chen recently presented 1,000 face masks to the institution. To strengthen the protection of the frontline medical personnel in the hospital. And I think everybody knows that virus knows no borders, so we have to keep on helping each other. And my embassy have close cooperation with Owen King EU Hospital. I still remember early this month, I came here to deliver ventilators and also test kits. And we need to keep on this good cooperation. I would like to take this opportunity to encourage all the people to keep on wearing masks, because when we wear masks, we protect others. When others wear masks, they protect us. So when we work together, we'll win this fight together. His Excellency Peter Chen, Ambassador of Taiwan to St. Lucia. The National Commission for UNESCO has provided funding to the Special Education Unit and the Department of Sustainable Development for the undertaking of two major education projects. A joint check presentation to the Special Education Unit and the Department of Sustainable Development marks the official start of two projects, providing reading support for students with print disabilities at the Lady Gordon Opportunity Center and strengthening the legislative and institutional framework for the promotion of science and technology. Each project receives a budget allocation of US $20,000 under the UNESCO Participation Program for the 2020-2021 biennium. Director General of the National Commission for UNESCO, Marcia Simforia, says the two initiatives are in keeping with UNESCO's 2020-2021 strategic priorities of increasing learning opportunities for persons in vulnerable situations, with particular attention to crisis-affected populations, as well as persons with learning challenges, and harnessing sciences for sustainable development. That St. Lucia was successful in securing funding for 3 participation program projects at the first meeting of the approval committee, at a time when the organization is itself feeling the impact of reduced funding from donor agencies, and as well the challenges faced by member states in meeting their own financial contributions to the organization, speaks volumes of the quality of the submissions that are made to UNESCO from St. Lucia. In that regard, I wish to congratulate the Department of Sustainable Development for these 2 excellent projects. The first project, providing reading support for students with print disabilities at the Lady Gordon Opportunity Center, seeks to improve access for students with dyslexia, low vision, or select mobility impairment to reading materials in digital formats that fit their specific learning needs.
This project consists, among other activities, of a book share library that St. Lucia will be part of, which is the world's largest online system, as well as a Braille One device, which allows a visually impaired individual to interact with a computer without the assistance of someone else. This project arose in a timely manner, considering that the country has been impacted by COVID, and we've had to close schools yet again. That was Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development, Honorable Dr. Gail Rigobert. Education Officer for Special Education, Dale Segiste, says this project effort is invaluable. One of the challenges within the special education subsector is that reading is very challenging. It is difficult, and there are many of our students who actually do not acquire that skill. But as I said before, one of the key components of achieving that goal is to provide appropriate resources. And the exciting thing about this project is that it will make literacy a lot more accessible to more students. The second project, an initiative to strengthen the legislative and institutional framework for the promotion of science and technology, has a key objective to ensure that science and technology becomes one of the vital bases for the development and growth of St. Lucia. Sustainable Development Officer coordinating the project is Berthia Thomas. The Department of Sustainable Development is currently collaborating with the National Competitiveness and Productivity Council, the NCPC, who is in a process of developing a national competitiveness agenda for St. Lucia. And one of the outputs of this agenda is a national science, technology, and innovation policy. And we're hoping that at the completion of this, we can develop through this project, its wife, so to speak, its partner, so to speak, the National Science and Technology Strategy and Action Plan. So what we have in the policy, we want to put it into action and guide our activities. Other initiatives attached to the project include the strengthening of the research agenda in St. Lucia, the continuation of the Science and Technology Summer Camps, and the hosting of the first ever St. Lucia Female Icons in Science, Technology and Innovation Forum. Portfolio Minister Honorable Dr. Rigobert says her ministry will spare no effort to see both projects through. We will continue to work assiduously to ascertain the successful implementation of both projects and to ensure that whatever resources are to be employed to realize the fruition of these, we will employ all the energy, resources, human capital that we have to so do, noting that successful implementation refers to a project which meets all of its expected objectives and outputs and effectively undertakes its program of activities in keeping with the stipulated guidelines. UNESCO's project launch took place on Monday, 26 October 2020, at the Department of Sustainable Development. Up next, we have Primus Hutchinson with the NTN Nouvelle à Creole. A habit of daily caring for the teeth, tongue, and gums not only improves your oral health, it also helps maintain a healthy body. Here's how. Be sure to wash your hands and your food before eating. Rinse your mouth thoroughly after every meal and after brushing your teeth. Floss at least once a day before you brush your teeth along the lines of your teeth. Brush at least twice a day, including before bedtime. Ensure you cover the entire tooth surface. Avoid sticky and sugary foods, including candy, as well as carbonated drinks, as they increase your chances of getting cavities. Consume lots of water, fruits, and vegetables daily. Wait at least 15 minutes after having acidic food and drink
such as citrus fruits and soft drinks, before brushing your teeth. This prevents damage to your teeth's enamel. Visit your dentist twice yearly. For further information, call the Dental Services Unit of the Ministry of Health and Wellness at 468-5314. Welcome back. Time now for the NTN Nouvelle Creole with Primus Hutchinson. Merci autant, Jessie. Merci Madame Département qui a une responsabilité pour l'information en gouvernement cette Lucie, GIS, Assemblée puis Télévision Nationale, pays NTN, qui a présenté une nouvelle en créole, présenté Primus Hutchinson. Premier ministre Honorable Alain Chastanet était en bureau station GIS, ex-secrétaire permanent au ministère pour le développement économique, Madame Esther Rigobert, avec l'autre officier gouvernement. Ça c'est mercredi pour te présenter un rapport sur diverses discussions qui y tenaient et puis grande institution financière la terre, ça c'est IMF et Banque mondiale. Ces discussions là, c'était pour adresser divers tracassements que ces pays là qui expérienté au résultat de maladie corona. Premier ministre Chastanet déclaré qu'il plaçait devant les Grecs IMF et Banque mondiale toutes ces situations financières qui ont menacé ces pays caraïbes là et qui ont gardé pour ces grandes institutions là pour en considération conditions financières qui ont pesé si tellement fort à ce jour. Le Premier ministre a dit qu'il a présenté tous ces problèmes là qui ont affecté ces pays là avec des grandes vulnérabilités qui ont posé un méchant barrage pour ces pays là ménager l'économie effectivement en bas maladie corona. Selon le Premier ministre Chastanet, il fait ces Grecs là comprendre des grands pèses qui maladie a fait à ces pays là. Le Premier ministre Chastanet a présenté ces implémentations qui sont jamais en place pour adresser pèses maladie corona et montrer des grands progrès qui déjà fait en chemin pour le développement économique et c'est des grands succès qui déjà accomplis. Il fait comprendre de manière corona forcer le gouvernement pour prêter plus d'argent pour essayer de vivre à bas maladie ça là. Parmi ces plusieurs efforts que j'ai fait, c'est l'établissement pour quarantine, monde qui a entré en pays là, l'hôpital pour traitement maladie étouffement, ça c'est Victoria, effort pour ouvrir l'hôpital OKEU subitement, programme pour monde qui perd du travail et aussi plan de résilience pour trouver délivrance économique à bas maladie corona. Le ministre Chastanet plaidé des grandes souffrances qui payent cette ici, qu'a expérimenté comme une grande quantité de monde qui a perdu du travail et pour ça ça qui a plaidé et puis ces institutions internationales pour laisser pèse des restrictions à ce secteur financier encore là. Il a ajouté que cette ici qui a expérimenté des difficultés pour conduire business et puis go institutions finance côté ces banques là qui a trouvé diverses difficultés pour joindre service contre ces grandes institutions financières internationales pour raison ça CARICOM j'ai pris initiative pour changer discussion à diverses façons et puis les grandes institutions financières pour aider corriger et réduire à ce problème service banque international qui a posé à ce région Caraïbes là. Le Premier ministre a dit que grâce à Dieu il a sorti à Bayon liste noire qui était affecté services financiers Caraïbes là pour recevoir des grandes assistances qui ont été brisées pour opérer effectivement. Il dit que malgré IMF et Banque mondiale, j'ai aidé ces pays-là concernés soulagement à cette dette, mais ça fait encore plus pour améliorer la situation financière de ces pays-là pour résister à la peste de maladie corona qu'a posé. Il y a une grande initiative que le gouvernement prend pour porter soulagement à les gens qui ne peuvent pas payer et qui ont besoin d'assistance pour aider à payer pour services courants qui a commencé tout de suite. Ça, c'est une initiative que le gouvernement a établie en bas programme de spéciale assistance au ministère des Affaires et Égalité et Transformation sociale pour aider aussi les enfants qui sont déshabiles et les gens qui ont souffert de HIV/AIDS et aussi qui trouvent approuvé, l'autre monde qui trouve approuvé en bas programme pour supporter ceux qui perdent du travail à résultat du corona. C'est les gens qui qualifient à trouver bénéfice en hauteur de $75 en bas programme ça là qui le gouvernement
Côté gouvernement, cette liste a continué pour implémenter un plan de résilience pour la situation économique nationale présentement. Le programme a commencé depuis le mois ça c'est octobre pour mars l'année prochaine. Assistant secrétaire permanent ministre des Affaires et Égalité, Irene Gasper, déclaré que si à ti agrément ça là, le gouvernement avec le SELEC, qu'a montré de l'amitié gouvernement pour les en particulier qui sont vulnérables en société. Ministre de responsabilité pour égalité et justice sociale, honorable Leonard Montout, renforcer significance initiative salaire. Nous avons des assistance salaire qui aller pour aider la situation comme ça, pour abattre les difficultés à expériencer à présent. On m'a dit que ce n'est pas seulement ça que le gouvernement a fait, l'année diverses bagages Lucia a fait et qu'a fait. Avec moi, je vais nommer une de ces bagages-là que Lucia a fait. Déjà, par exemple, le gouvernement bien connaît commencé par une petite commission pour aider vers NIMO, des coordinateurs pour ça. Après ça, nous avons délivré manger qui tuite, particulièrement les pauvres. Nous avons aussi aidé les gens qui pratiquent le travail, qui pratiquent même NIC. Avec nous, nous avons aidé en gros 4000 personnes qui étaient en situation là, ils ont la vie pour 2 mois, ou après 3 mois, pour aider la situation. Nous aussi bien, en considération quand l'école de vie est ouverte pour l'année 9 là, en chaque monde pas de gâteau, en chaque monde de difficulté, nous avons une assistance aussi pour les parents qui tenaient maman à vie à l'école. Ça a été coordonné par SSDF, avec en chaque monde une assistance pour ça. Aussi bien, comme résultat de la situation, nous avons aidé en chaque monde qui était déjà à sur liste ministry pour assistance. Par exemple, les gens qui vivent avec SIDA, c'est HIV/AIDS, ça c'est un monde qui maman qui pas les parents pour prendre caillou qui a été avec l'autre monde qui adopté. Nous travaillons c'est monde qui a prendre caillou anti la vie par moi avec monde qui a sur liste les pauvres. Nous mettons anti la vie à sous l'argent c'est monde ça dégage parce que nous avons pas plus à présent. Aussi bien qu'on nous mettons plus monde. Nous mettons plus monde à sous liste là. Ambassade de Taïwan et coopération internationale et développement en un projet de développement de l'éducation qui a facilité l'établissement d'une chambre leçon par service internet pour l'école secondaire compréhensive à Soufouye. Récemment, l'ambassade là présente des affaires tablettes, laptops et l'autre articles de technologie pour servir à chambre leçon là. Plan c'est pour transformer façon d'instruction à l'école cette-ci pour servir façon digitale pour entoucher les étudiants venir plus capables pour lire et écrire et pour placer à une plus haute position. À société cette-ci, c'est que le permanent ministre de l'Éducation, Michel Charles, déclaré que des grandes présentations ça là, la République Chine, Taïwan, j'ai placé l'école ça là à une route pour embrasser les sessions des affaires technologiques et pour aussi lever des grandes importances institutions ça là. Instituteur, ça veut dire teacher à l'école, pour le plus savant et compliance en service d'éducation qui existe à présent. Ambassadeur Taïwan, Peter Chen, félicite l'école pour une compréhensive Soufouye pour sa des désirs pour développer l'intérêt des étudiants à ces diverses productions par computer. Principal pour l'école compréhensive Soufouye, Joel Charlemagne, remercie le gouvernement et l'ambassade Taïwan pour bon service pour présenter et puis équipement, outils de technologie, à somme et puis étonnement pour cette teacher l'école là venir plus effectif en présentation leçon l'école. C'est comme ça, nous avons une nouvelle là. Nous avons mis autant pour regarder, nous avons vidéo pour je puis moi considérer conserver la vie, nous avons présenter l'autre nouvelle à quoi à la présent, nous avons présenter Jessie. Messy appeal primus. Well, that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or our YouTube channel. I'm Jessie Leon signing off for now. Do stay tuned for more NTN programming.